17 kod migawo mar thieth e pachoka kanyakla kod duol mochung' ne jogo man kod ng'ol kata National Council for Persons with Disability wacho ni jo Kenya 350 odak kod ng'ol mopogore opogore ka atamalo 7.03 mag jogo ni kod ng'ol mar koso winjo wach kod wuoyo to atamalo 0.517 mag jogo ni kod ng'ol mar koso winjo kende. Ng'ol mar koso winjo wach en ng'ol ma inyalo nyuol godo ng'ato to jok moko yudo ng'ol noero e wi dongo kaluwore gi achiedhnade mopogore opogore mane giyudo e kinde mane gidongo. Iluonga ni Grace Areba. Nokonyuole ka en momo. Kane en jahigni 5, tuo mar anding'o nogoya. Bang'e nakoso winjo. Iluonga ni Lilian na Lobo Sidwaka. Ne okonyuole ka en momo. Nonyuole kowinjo wach. Odongo. Kane en jahigni 6, nobedo matuo. Ne en gi gik moko nokuodo ka mams nokuot ka. Nodak e village ndalo man chon ka. Kane family ne ofwenyo notuo. Ne nitiere outbreak ei family. Notere osiptal iduoge. Nodhi maber. Bang'e nodhi maber. Seche ma nodhi maber no, onowinjo ka ite sim. Iluonga ni David Ochieng Ogoro. An nonyuola ka winjo. Nabedo momo ka an gi higni 8. Mae nokel gi tuo mar malaria. Notera e ward kama nabete kuom dweche 2 bang'e nabedo momo. Bende ne wayudo thuolo mar wuoyo kod janyuol manigi nyathino ero man kod ng'ol mar winjo kendo onyisowa kaka nyathine ne yudo ng'ol mar winjo gi gigo eko mosetimo kaka janyuol mondo omi nyathine odong makare kaka mana nyithindo mamoko. Go and play. Okay. So we've met you here at the next session, and maybe you can tell us why you here today. Okay. I live in Bungoma, and currently I'm staying in Kisumu for a short course in sign language so that I can be able to know how to communicate with my daughter. And your daughter, was she born with deaf or some condition she developed while growing up? No, she developed it. She lost her hearing gradually, and with time we have been desiring that we can help her in different ways. So we started by giving her hearing aids, and we have come a long way with those instruments. And so at the moment we are doing sign language. I realized that hearing aid is taking too long, and we are at stake with our communication with her. And at what age did she develop the hearing problem? She had been losing it gradually, but it became serious when she was 1 year and 9 months. Jalony e weche it kod duol kata ear, nose and throat audiology clinician Dr. Jacob Odhiambo wacho ni koso winjo wach nyalo biro kaluwore gi tuoche moko kaka malaria manyalo mako nyathi e kinde modongo. E kind tuoche mamoko to jok moko bende nyalo bedo ni ok winj wach kapo nono anyuola mowuoke nitiere jok mok winji. Koso winjo wach en adier samoro nyanyuoli godo,
samoro binya yudo idongo ng'ol yudo jiwidongo. Achiel kuom gima kelo mondo ng'ato kos winjo wach en nyuolne. Sama miyo nigi thuolo mar konyore, samoro bedo gi chandruok mopogore opogore. Samoro ka chandruokno komiyo nyathi wuok maber, to bedo gi kasoro mang'eny manyalo miyo bang'e koro dongo to yudo ni ong'ol e mopogore opogore. Sana ka muya odonjo kuom nyathi e wang' sama inyuole, to bedo gi problem e obwongo. To koro problem e obwongo neno mo control organs mag del kata del te duto. Koro ka obwongo obam matin ma ok ti maber, tiyudo ka nyathi nyalo bedo kosoro e winjo, e neno, kata kuom timo tije kaka wuotho kata general life kaka dongo. Mar ariyo nyayudo ka ei sama onyuole onyalo bedo gi tuo moro e sama bang' nyuol immediately nendo, ma kisungu dendo ni jaundice. Jaundice ni en tuo mayudo ka wang' nyathi bedo ratong'. To nikech kaka effect mar jaundice ni bedo ga del, yudo ka ketho system mang'eny, achiel kuom mar it. Koro nyathi bang' achien kosebedo dweche mang'eny, tiyudo ka konindo kata kopiele, tiyudo ka en kako betno, kata nyawadgi go koka bathe to ok chal ng'ama buok nowinjo, kata ichiego dhot matek tiyudo ka ok ofweny ni gimoro chando ite. Koro mago dalili ma be nyalo ga piyo piyo ni nyathi matin ni bo winjo maber. Ka ichiwo dhot bo buok ni winjo gimoro ma obuoge. Mago gik nyalo fwenyo godo nyathi ka nyathi winjo kata ok winjo. Nyado ka nyathi bende onyuol to obedo gi tuo mar infection. Achiel kuom infections makelo ga koso winjo wach en meningitis. Meningitis nyalo make e higa moro amora, kitin kata kiduong'. To komaki nikech en tuo mamako pien mar obwongo, iyudo ni o affect nerves mag obwongo kaka obwongo tiyo. Machiel kuom organs kata del, part mar del mo affect en wang', it kata korka wuoyo. Kobo yudo ni ng'ato bang' ka osea mosethiedhe ma meningitis orumo, yudo ka ok onen maber, samoro ok owinj maber, to samoro yudo ka magi bang' ndalo moko kata juma moko kata dweche moko ariyo to wang' chak duogo kata ite chak duogo. To kuom nyithindo mang'eny yudo ka ite sim ok oduogi, moro be wang'e siksi kaka mano koro oduogo nikech effect mar tuo mar meningitis. Samoro ya bedo kata yedhe mano miyego bende nigi effect bende kuom neno, wuoyo, winjo. Tuo machielo ma mako nyithindo e wi dongo en malaria, ma be ng'eny ahinya thurwa kaendi. Iluongo ni severe malaria, ma biro ga gi convulsions, ma nyathi riere. Bang' kosethiedhe kata samoro odhi osiptal omiye yedhe quinine, nikech ne en malaria ma otegno, nyalo ketho winjo mare, nyalo ketho ite. Bende yath momiye mar quinine chande bende nigi effect kuom winjo mare, nyalo ketho it bende. Tuoche moko bende ma yudo nyithindo e wi dongo en kaka mumps, ma oluongo landing'o, ma tie nyathi kuot koni gi koni. Measles, ma be ohero mako nyithindo katindo. Magi oluongo gi dho kisungu ni viral infections. Gi ka thoth virus komako ng'ato tiyudo ka bang' kosetieko effect kata chiemo mare, tiyudo ka thoro hide, gipondo ei nerves. To one of the nerves ma been affected en it. Kiyudo ka bang' achien wendo winjo wach. Koro mago achiel kuom tuoche ma kelo ga koso winjo wach.
Kata obedo ni ne giyudo ng'ol mar koso winjo wach nikech yore goeko maponono ok ne nyal geng' e kinde mane gidongo, mano ok nomono gidongo ka gipuonjore wuoyo gi ranyisi kata sign language, wach makoro omiyo gie sani gitimo tijegi mopogore opogore nikech ng'ol ok en ohinga. An kansela gi LVCT. Tijni nahero, emomiyo ka nadhi e mbalariany, ne en gombona mondo akony jogo man kod ng'ol mar winjo. Atimo tich mar health counselor kod organizations kata duol mopogore opogore. Ne achako tiyo Homa Bay kaeto bang'e adhi Kombewa. To gi sani atiyo Russia kaka health counselor. Atiyo kod joman kod ng'ol gi jok mang'eny mamoko ma be onge ng'ol. Iluonga ni Michael Okech. An japuonj mar sign language. Apuonjo ji mondo obed joloko gi lwedo. Neno ni jogo man kod ng'ol mar koso winjo wach bende nyalo dongo ba bedi gi tijegi kod ngima maber, ema ne omiyo Sara Lavenda ouma mijing'o ni nyathine bende nyalo bedo gi ngima modwaro ka obet maduong', emomiyo kaka janyuol otemo matek mondo one ni nyathine opuonjore wuoyo gi ranyisi kata sign language, kata bed ni achiedh nade kaka ngima nyathine bedo kama ng'aw seche ma oonge machiegni, miye luoro kod goruok mar chuny. Devastated, yes, and I do not really know how to explain it, but I was heartbroken, yes. And what are some of the challenges you've encountered when you try to raise one to grow up like any other normal child? Stigma, when you meet other people who don't understand how to handle a person with disability, their words and actions can weigh you down. Number 2 is communication breakdown with the child. So that is why we came in for sign language. Number 3 is security, because this is not just a child that you will live with anyone or anywhere. You are always worried that she may hurt herself and you are not sure where she hurt herself. She is prone to things like rape, child trafficking. A car could be coming from the front and she will see and she will move aside. But if it is from the back, she can't hear. And today we have so many reckless drivers, so someone can just run over her. Well, I've exposed Wanda to the world. I make sure that I tell people that Wanda has hearing loss and therefore we communicate through sign language. So I will always interpret if someone asks a question. Number 2, we are going to put Wanda in school so that she can grow to maximize her potential. She can be enlightened. We have decided that Wanda is not going to be put inside the house. We're not going to hide her in the house. So she will interact with just anyone. Kata benni odwaro miyo nyathine somo maber, ne oyuak ahinya e wi skunde mag jogo man kod ng'ol man winjo man kuonde mabor ahinya, kendo gin skunde midake kata boarding schools. To David Ochieng bende ne ochwalo yuak ne e wi onge mar colleges kod malariany mag jogo man kod ng'ol mar winjo. And things to do with education, you can't enroll Wanda in any school. She has to be in a deaf school,
and you realize that most of the schools are boarding schools, and I didn't want to enroll my child in a boarding school at a tender age. Some schools are far, so you have to relocate to those towns. Some schools are very expensive. However much you can afford, you will realize that another parent who has a deaf child cannot afford that fee. Omiyo noluongo gi mondo gibed gi interpreters, lecturers, mobedo mong'eyo sign language maber mondo kony jogo man gi ng'ol. Nikech Kenya ka wan gi deaf schools, primary schools, secondary schools, to onge colleges mar jogo ma ok winj wach, TTC, KMTC, university gi modongo. Onge colleges mag jogo ma ok winj wach. Oriwgi. Thothne, achiedh nade maduong' ma jogo man kod ng'ol mar winjo nyalo kale en koso bedo gi winjruok makare e wi yor wuoyo kod jogo ma winjo, ahinya ka gidhie kuonde kaka osuptande kata stesend obila. So another problem is also that when you go to public institutions like the hospital or in a police station, we do not have interpreters. So if you're there with a problem of communication, you may not be assisted. When you go to the hospital and you don't know sign language, there's no interpreter, you cannot communicate with the doctor. When you go to the police station, it is equally the same. Kaka janyuol kata ng'at maduong', nitiere yore goeko ma inyalo geng'o godo yudo ng'ol mar koso winjo e wi dongo, kaka temo bet mabor kod kuonde manigi koko ahinya, kata umo iti seche ma intiere kama koko ng'enye, ahinya to kuonde tich. Koka nyuol to kinyal geng'o ahinya nikech samoro kia kaka nyuol mari dhi bet. To en dakteche do temo kopo ofwenyo pek moro sa nyuol, mong'eyo ni nyalo bedo gi effect kuom nyithindo ndalo mabiro, gitemo mondo mi gikony seche giko maber piyo. Koka aging mano bok nyalo prevent nikech oduto te nyaka dendo dog chien nikech kaka nochwewa. Ka ikwa bedo mang'eny, rumo ndalo bedo mang'eny, kaka chimoro ikwa dog mang'eny, kaka dendo dog chien. Korka tuo kaka let's say meningitis mawachocha, malaria mang'eny matek, mago bende nyalo yudwa apoya. To kopo ni obiro, to dakteche yor mag thieth ma gichiwo chande biro konyo mondo mi ngima obed maber. To gima duong' ma gibiro target en mondo mi ngimani obed maber. Samoro kata komiyi yath to en yath mondo mi changi, to yedhego konigi side effects makelo ga problem mar koso winjo wach. Mano samoro ok nyal geng'i nikech ing'iyo ngimani mondo chang pomondi. Koro kineo oti gi yath, kata bende yath nigi that effect mar koso winjo wach nendo, but intention ma daktari sechego kata dwaro mar maduong' en mondo mi tim ang'owa ichangi. Koro kata kopo ni ang' bang' chango ni yudo ka nitie effect mar koro winjo wach, en nikech imanyo kaka dang' chang ngimani. Koro en mana magi koro bedo mana gima timre bang' thieth ma wacho ni en kaka koro gima nokochan. To tuo manya geng' en gima bironwa e yor tich. E yor tich onya geng' nikech en gima ifwenyo tich mitiyo, kendo sama ichako tiye inyisiga ni aina tijni en nigi problem kuom winjo wach. Koro imiyiga gears or headphones mondo bed ni irwako. Ng'ama ondika makama nendo nyaka ine ni irwako giri ne wang' sa sama ichako tiyo mondo mi kik bed that effect. Jowa mang'eny oheroga sime, winjo wach kata winjo thum moro amora ei simu to rwako headphones kata earphones tindo ba. Then sechego komedo volume kidwa no winj thum kaka odwa winjo mamit. Samoro en mtoka to oneno ni ka mtoka ringo to oneno yamo chande mondo winj wach maber, kodwa no medo ang'o volume. Koro kik wa compete kata kik wadwar ni wa compete gi
gik makalo man bende mondo yot kande mondo med volume mar telephone kata mar sim mar gik mawinjo mano biro affect it nikech obiro kalo 80 decibel ma wacho kokalo mano nyaka okel problem mar winjo mach. Jonyuol go eko manigi nyithindo man kod ng'ol obed mar koso winjo wach kata moro amora onego we nyithindgi thuolo mar dhi e skunde mag joma nigi ng'ol kaka yo makende mar jiwo nyithindgi go eko maonge wich kuot moro amora. Advice manyalo chiwo ne jonyuol man gi nyithindo man gi disability. Jonyuol mang'eny oko ka gipando nyithindo man gi disability gi, lakini akwayogi ni mondo gigol gi oko, kik giwinj gima ji wacho, ke nyithindo go important. Ke nyithindo go nyalo bedo jok ma important kabisa. Okwayo ni mondo jonyuol gi oter nyithindo gi e skul, kanisa, kech Nyasaye manomiyo gi nyithindo machal kamano. I would tell parents outside there with children who have children with disability that people are willing to support us once we expose our children or our family members. People are able to understand that this is your situation and walk with you in your journey. Would discourage any parent who is hiding their child in the house because of stigma. Whether she's in the house or outside, that stigma you have to go through it. I would encourage a parent to take their children to school, because you cannot empower a child with no education. Education is very important. That is where they will learn to write, to read, to communicate, and easily accept themselves. And today, the government is also looking for people to employ people who have disability. So they are going to have an impact in the society, but they have to go to school. Ber ka oganda duto wuok oko, siro lwedo kendo konyo jogo man kod ng'ol mondo gin bende gibed gi ngima maber kendo gine ni giromre gi jok moko maonge ng'ol. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an Joyce Oduor.